Сегодня мы будем бродить в малом подлесье Апсараване. One of the many forests in Sri Vrindavan Dham. Один из многих лесов в Шри Вриндаван Dhаме. Once again, Srila Narayan Bhatta Goswami enlightens us about a forest, this forest. И опять же, Шрила Нараяна Бхатта Госвами просвещает нас об этом лесе. In his Braj Bhakti Vilas. В своем произведении Враджа Бхакти Виласы. Chapter 10, text 34. Глава 10, текст 34. He writes, Sendra Parsha Manoramya Devavasa Sukha Prada Namo Ramya Vanayaiva Sadananda Swarupine. O forest attractive to the minds of Apsaras, along with Indra. O forest that bestows even greater happiness than the residence of the demigods. Obeisances to you, who is a delightful forest and is always the personification of joy. О лес, привлекающий умы Апсар и Индры. О лес, который приносит еще большее счастье, чем обитель полубогов. Поклоны тебе, восхитительному лесу, всегда олицетворяющему радость. And then he reveals who's the presiding deity of this forest, of Apsaravan. И далее он говорит о том, кто является главенствующим божеством этого леса. Apsara Vana Dipo Vamanu Devata, he writes. The presiding deity of Apsaravan is Lord Vamana. Он пишет, главенствующее божество Апсаравана, Господь Вамана. And then a prana mantra for this presiding deity of Apsaravan, for Vamana. И далее приводится пранама-мантра для главенствующего божества Апсаравана. It's interesting, he gives the bij mantras for worshipping Lord Vamanadev. И он дает биджи, или мантру для поклонения Ваманадеву. Those bij mantras contain the essence of the mantra. It's Om Glom. Om Glom. И эта биджа мантра является семенем этой мантры Om Glom. So he begins, or he states, Om Glom Apsaravana Dipaya Vamanaya Namaha. Obeisances to Vamana, the presiding deity of Apsaravan. Я приношу свои поклоны Вамане, главенствующему божеству Апсаравана. Then he recommends when we all go to Apsaravan in our next Kartik Parikama, whenever that'll be, we can chant the following mantra, Parikama mantra. И затем он советует, когда мы в следующий раз отправимся на парикраму, Картик парикраму, в Апсараван, то нам следует повторять следующую мантру. Bhadra Krishna Chaturdasyam Apsharanam Vanam Gata Parthanam Kudute Yashtu Paripurna Shukam Labet. On the 14th day of the dark fortnight, in the month of Bhadra, having gone to the forest named Apsaravan, one who offers prayers to it attains all-around happiness in life. It's interesting. Attains all-around happiness in life. На 14-й день темной половины месяца Бхадра, отправившись в лес Апсаравана, тот, кто возносит ему молитвы, обретает всестороннее счастье в жизни. Of course, when you go to such a holy place like that and you want to take a bath in the kunds there, he gives us the prana mantra for performing ajman and taking a bath in the lake Apsara Kund there. И, конечно же, тот, кто отправляется туда и желает совершить омовение, он приводит пранам-мантру для совершения омовения и ачамана в этой Апсаракунде. Apsara Helayod Duta Krishnendra Snapno Dhabhava Kalyana Rupane Tubhyam Tirte Deva Namostute. That's it. O Kund, born from the amorous pastimes of the Apsaras, as well as from the bathing of Krishna and Indra, O Lord of all holy places, obeisances to you, who is the personification of auspiciousness. О Кунда, рожденная из любовных игр Апсар, а также от омовения Кришны и Индры. О повелительница всех святых мест,
поклоны тебе, олицетворению всего благоприятного. That's for bathing in Apsara Kunda, which is in Apsara Vana. И это для омовения в Апсара-кунде, которая находится в Апсараване. All a little technical, but actually proper preparation. And when one goes to a holy place, one mentally prepares himself how to enter and how to be there and what to pray for when one is in a particular holy place. So this information is it's important. И это технические детали, которые помогают нам настроиться, прежде чем мы отправляемся в святое место, чтобы правильное настроение. И это все очень важно. So Apsara Vana. For those of you who have done Govardhan Parikrama, Итак, Апсаравана. И для тех из вас, кто совершал Гавардхан Парикраму and are familiar with the Parikrama, the route around Giriraj, и знакомы с маршрутом вокруг холма Гирираджа, I'll tell you where Apsara Kund or Apsara Vana is. я вам расскажу, где расположен Апсараван. Apsara Vana is the forest that extends from Govindakund all the way to Punchari, the southern tip of Govardhan Hill. That's where this forest is. Лес Апсаравана простирается от Говинда-Кунды до Пунчари, или южного пика холма Гавардхана. Many times on our parikramas, our Kartik parikramas, with all the devotees, we stop at Govindakund, we rest there, have a little katha, some kirtan, then we continue on. So from that kund, Govindakund, to the very tip of Govardhan Hill, when we go around Giriraj at the bottom there, that all along there, that's the forest of Apsaravan. Очень часто на парикраме мы останавливаемся вместе с преданными на Говиндакунде, и оттуда мы следуем прямо к самому пику холма Гавардхана. И вот как раз в этом месте и расположен Апсараван. It's a very beautiful part of Govardhan Parikrama. Это очень красивая часть холма Гавардхана. Of course, it's not the forest that it used to be. Это, конечно, не тот лес, который должен быть. But if we had spiritual eyes, it'd be what it always was and is. Но если у нас есть духовные глаза, духовное видение, то мы сможем увидеть тот лес, который есть на самом деле. Apsaravan is described as an idyllic forest. Описывается, что лес Апсаравана – это идеалистический лес. Full of chirping birds and prancing animals. That's how it's described. Chirping birds and prancing animals. Который полон щебечущих птиц и скачущих животных. And colorful fruits and flowers that hang from its trees. И разноцветных фруктов и свисающих с деревьев цветов. And then it's stated that each and every tree and creeper in this forest has the power to fulfill all of our spiritual desires. И далее говорится, что каждое дерево и лиана в этом лесу обладает способностью исполнять желания. And the dust of this forest can cleanse all misunderstandings in the heart. А пыль в этом лесу может очистить сердце от всех заблуждений. That's why it's recommended to do Govardhan Parikrama with bare feet. И поэтому рекомендуется совершать Гавардхан Парикраму с босиком. And that's quite easy from Govindakund to Punjari, the southern tip of Govardhan. There's lots of soft dust there. И это очень легко делать от Говиндакунды до следующего пика, потому что там очень много песка. And then I found a statement about Apsaravan. И далее детали, которые я нашел, которые касаются Апсаравана, Very beautiful. очень красивые. It stated that all the creatures in this forest can teach the highest truths. Говорится, что все живые существа, населяющие этот лес, способны обучить высшим истинам. All the creatures, the chipmunks and the birds and the monkeys, they can teach the person going on parikrama the highest truths. Все живые существа, такие как белки, птицы, например, обезьяны, они, которые находятся в этом лесу, способны обучить высшим истинам. So in this very beautiful and mystical forest which runs along the side of Govardhan Hill, there's a very, very special spot known as Paita. Итак, Paita. в этом
красивом и мистическом лесу, который простирается вдоль холма Говардхана, есть место, известное как Пайтха. Why is Paitha so important? И почему же Пайтха так важно? Because this is the place where Krishna met with his cowherd boyfriends 5,000 years ago to reveal to them his plan to lift Govardhan Hill like a large umbrella. Потому что это то место, где Кришна встретился со своими друзьями 5000 лет тому назад, чтобы поведать им свой план, как поднять холм Говардхан подобно огромному зонту. It's interesting. He met with his friends and then he told them, I'm going to lift Govardhan Hill. Это интересно, он встретился со своими друзьями и сказал им: «Я собираюсь поднять холм Говардхан». Actually, Krishna is very famous as Giridhari, he who lifts the hill. И также Кришна известен под именем Гиридхари, тот, кто держал холм Говардхан. For 7 days to protect the inhabitants of Vrindavan from the torrential rains sent by Lord Indra, the king of heaven. На протяжении 7 дней, чтобы защитить жителей Вриндавана от проливного дождя, посланного Господом Индрой. Of course, all Krishna devotees are aware of this pastime. Конечно же, все преданные знакомы с этой игрой. But in one or two sentences for any newcomers, a lot of people are actually watching these lectures, so there may be some new people. We'll just, in a couple of sentences, we'll summarize the pastime of Krishna's lifting Govardhan Hill. So that all makes sense for you. И так как наши лекции смотрят много людей, и, возможно, новые люди присоединились, то в 2 словах мы для новичков расскажем суть этой игры. So acknowledging the valuable rain that nourished the agricultural fields of Vrindavan, which produced grass for the cows, the residents of Vrindavan used to offer a sacrifice to Lord Indra, the king of the heavenly planets, who's in charge of the rain. Every year they performed this ceremony. Итак, основная ценность дождя, которая питает поля Вриндавана, на которых растет трава для коров, жители Вриндавана обычно проводили жертвоприношения Господу Индре, царю райских планет, и он отвечает за дожди. But Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, from whom everything is coming. He wants exclusive devotion to himself. Господь Кришна, который Which is good является for us. верховной личностью Бога, он хочет особого поклонения себе, что хорошо для нас. So little Krishna convinced the Brajabasis to worship Govardhan Hill instead of Indradev, because he said from Govardhan Hill we receive all the grass and all the things that we need for our cows, etc. So no need to worship Indra. Let's just worship Govardhan Hill. И маленький Кришна убедил их вместо этого поклоняться холму Говардхану, вместо того, чтобы поклоняться Индре, потому что именно холм Говардхана давал им траву и многое другое. So as the Brajabasis prepared to worship the hill, Krishna manifested himself as Govardhan Hill and accepted all their offerings. Так как Бриджаваси готовились к поклонению холму, Кришна сам проявился как холм и принял их подношения. And Indra, who was previously receiving all these offerings, he became furious, and he sent his Samvartaka clouds to inundate Vrindavan with water. These are the same clouds that inundate the universe at the moment of universal destruction. Но Индрадева разгневался и отправил тучи Самвартаки. Это те же самые тучи, которые заполняют Вселенную во время разрушения Вселенной. So that's a summary. Чтобы уничтожить Вриндаван, и это в 2 словах. Now, what most devotees probably don't know is what's described in great detail in the writings of our acharyas like, for example, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur or others. И, к слову, то, что большинству преданных неизвестно, но что более подробно описывается в произведениях Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. They describe that when the Samvartaka clouds first began to pour these torrents of rain on Vrindavan, Krishna had an emergency meeting with his friends at Paitha, this particular spot at Govardhan Hill.
Когда тучи Самвартака только начали затоплять Вриндаван, Кришна встретился со своими друзьями в Пайтхе. He could see the rains are pouring down and it's going to be a huge catastrophe. So got all the boys together and he said that he's going to lift the Govardhan hill. Можно было видеть, как огромный проливной дождь шел, и он собирался поднять холм Говардханом, и об этом он обсуждал со своими друзьями. The acharyas say that Krishna knew that if he lifted Giriraj without giving his cowherd boyfriends fair warning, they, unaware of his infinite strength, might die from shock at seeing their friend engaging in such a dangerous activity. Кришна раскрыл им свой план поднять Гири Говардхана, и Кришна знал, что если он поднимет Гирираджа, не предупредив заранее гопов, то они, не ведающие о его безграничной силе, могут быть шокированы от такого вида, и как их друг совершенно такое опасное дело, и он стал рассказывать им, как он поднимет холм. What's our friend trying to do? Lifting a mountain, it's too dangerous. Что наш друг собирается делать? Поднять холм, это очень опасно. So Krishna said, I'll lift it like an umbrella. И Кришна сказал, я подниму его подобно And at that зонту. point, his friend Subal said, you mean by giving everyone umbrellas to protect us from the rain? Is that what you mean? И в тот момент его друг Субала спросил, дав им зонтик, ты имеешь в виду? They didn't understand. Они не могли этого понять. And so Vijay, another cowherd boyfriend, he said, Krishna, it will take more than umbrellas to protect us from this torrent of rain. И тогда другой друг Гопал, Виджай, добавил, чтобы защитить нас от этого потопа, одни зонтики не помогут. So Krishna stood up and he said, I will lift the hill as an umbrella. Затем Кришна поднялся и сказал, я подниму холм подобно зонтику. So Sridham, he said, really? И Шридам тогда спросил, ты I'm серьезно? the one who's always carrying your lunch bag because it's too heavy for you, and you say you're going to lift a mountain? Я ведь всегда несу твои сумки с обедом, потому что они слишком тяжелые для тебя, а теперь ты хочешь поднять гору? So then Krishna very proudly, he said, И затем Кришна с гордостью сказал, empowered by the love of my friends, I can lift the three worlds. What to speak of a hill? благодаря силе любви моих преданных и друзей я могу поднять все три мира. Что уже говорить о холме? So all the boys, they looked at him in disbelief. Все друзья смотрели на него и не могли поверить. The older boys said, impossible. Другие мальчики сказали, это невозможно. And the younger one said, it's too dangerous. А другие мальчики помладше сказали, это слишком опасно. And let's see, Stoka Krishna said, even if it were possible, I would never allow it. И другой мальчик, Стока Кришна, сказал, даже если бы это было возможно, я все равно это не разрешу. Then another older boy, he spoke up. И другой мальчик заговорил, Krishna, you may have killed some demons, but lifting Govardhan Hill is another thing. If you failed, you would surely be embarrassed. Кришна, ты, возможно, и убил несколько демонов, но поднять холм Говардхана – это совсем другое дело. And Stoka Krishna, he concluded, И в заключении Стока Кришна сказал, be reasonable, Krishna. A little wrestling tires you. How can you lift a hill? будь благоразумным, Кришном, небольшое состязание в борьбе утомляет тебя, как же ты поднимешь холм? So then some of the boys said in like a joking manner, Затем несколько мальчиков стали в шутливой манере говорить, Krishna, let's see first if you can twist the trunk of this large kadamba tree like wringing out a wet cloth. When you've done that, then we might believe you can lift Govardhan Hill. Они сказали, A challenge. Кришна, а давай сначала посмотрим, сможешь ли ты скрутить ствол этого большого дерева кадамба, подобно тому, как выжимают мокрое белье. Если ты сможешь сделать это, тогда мы поверим в то, что ты сможешь поднять и холм Говардхан. So Krishna did that. И Кришна сделал это. It's described that as easily as Mother Yashoda twist a churning rod in a pot of butter, Krishna twisted the tree's trunk between the palms of his hands. This is referred to as paitha.
where the place is named after that. Between the palms of his hands, he twisted the tree. And then to the amazement of his friends, he gathered the branches of the tree into two enormous handfuls and tied them together in a knot also. Такой же легкостью, как мама Яшода мутовка сбивает масло в горшке, Кришна скрутил ствол дерева между ладонями своих рук, и это называется пайдха. И затем, к удивлению своих всех друзей, он собрал ветки дерева в две огромные горсти и связал их вместе узлом. And that tree still exists. И на самом деле это дерево по-прежнему I actually существует. took a small group of devotees on Parikrama to a place not far from Paitha where they have the tree now, and it's like you could say the deity in the temple. The people of that village and the pujaris, they worship that tree every day, and it's a kadamba. It's a trunk of a kadamba tree, and it's twisted like this. Science cannot explain it. I've had darshan of that tree. И я брал небольшую группу преданных, и вместе с ними мы получили даршан этого дерева, которое расположено и которому поклоняется. И действительно, это кадамбово дерево, и его ствол, он скручен. И ученые не могут объяснить этого феномена. Put it on your transcendental bucket list as something to see in this lifetime. We'll go there one day on Kartik Parikrama. Пожалуйста, A занесите, twisted tree. It's just like this. A сделайте, kadamba tree. It's very straight, but this is twisted. сделайте At пометку. Paitha. Сделайте пометку в вашем списке желаний трансцендентном, чтобы посетить это место. Когда будет возможность, мы посетим это место и увидим, как это дерево кадамба, оно скручено. Vrindavan is a very mystical place. Вриндаван очень мистическое место. Then with the blessings of his stunned friends, Krishna prepared to lift Govardhan Hill. Затем Кришна, получив благословение от своих изумленных друзей, он начал готовиться поднять холм Говардхана. It's described that he dressed himself up like a wrestler about to fight. Говорится, что он был одет как борец, который был готов к состязанию. And then a very interesting detail in this Govardhan Leela that many of you may not know. И очень много интересных деталей, возможно, о которых вы ранее не слышали, Revealed by our acharyas. которые были явлены нам другими ачарьями. Krishna entered a nearby cave that went underneath Govardhan Hill, and several moments later, at the exact center of Giriraja's underbelly, it's described, he lifted the hill above his head. Кришна зашел в близлежащую пещеру, которая проходила под Говардханом, и несколько мгновений спустя в самом центре подбрюшья Гирираджа он поднял холм над своей головой. I was amazed when I read that. I never knew that before. Я очень был удивлен, когда я прочитал это, потому что я ранее этого не слышал. Krishna entered a cave, went underneath Govardhan, and from the middle of Govardhan, it's described as the underbelly, from that point, he lifted the mountain above his head. Вот этот интересный момент, что Кришна, он зашел в ближайшую пещеру, которая находилась прямо посередине Говардхана, как подбрюшье Гирираджа, и в этот момент он поднял Говардхан над своей головой. So that's the amazing pastime of Paitha in the Apsaravan forest. И это удивительная игра Пайдха в лесу Апсараван. Now, the lifting of Govardhan Hill took place in the autumn or the fall of Krishna's 7th year. Итак, поднятие Говардхана произошло осенью на 7-м году жизни Кришны. And then in the spring of his 9th year, Krishna made Apsaravan and Paitha the site for another sublime pastime, this time with the gopis and Sri Radha. И весной его 9-го года Кришна сделал Апсараван и Пайдху местом для другой возвышенной игры, на этот раз с Гопи и Шри Радой. In the famous incident where Krishna left the rasa dance, that's very famous, Krishna left the rasa dance, he came to Paitha, actually, with a special purpose in mind, and that was to, quote, confirm Sri Radha's preeminence amongst all other gopis.
В известном случае, когда Кришна оставил танец раса, он пришел в Пайтху с особой целью, чтобы подтвердить превосходство Радхи над всеми другими гопи. Paitha is a very significant holy place. Пайтха очень важное святое место. So when Krishna left the Rasa Leela, the gopis followed his footprints from the Rasa dance area to a very beautiful grove in that area of Paitha. Итак, когда Кришна оставил танцы раса, то гопи по следам следовали за Кришной и пришли в очень прекрасную рощу. And as they approached that grove, they thought, "Oh, there he is. There's Krishna." И когда они пришли в эту рощу, они сказали: «О, вон там находится Кришна». But when they came closer, the gopis, they realized it wasn't Krishna, it was Lord Narayan in his forearm form. Когда они подошли поближе, они обнаружили, что это не был Кришна, это был Господь Нараяна в своей четырехрукой форме. Of course, Lord Narayan is Krishna. He's an expansion of Krishna. Конечно, Господь Нараяна является экспансией He's Кришны. non-different than Krishna. Он не отличен от Кришны. But he's not the original form of the Supreme Personality of Godhead, who engages in very intimate loving pastimes with his devotees. The worship of Lord Narayan is more formal. Но он не является изначальной формой Господа и Кришны, и поклонение Господу Нараяна является более формальным. So the gopis asked Lord Narayan, "Where can we find Krishna?" И гопи, увидев Господа Нараяна, спросили у него: а где мы можем найти Кришну? So Lord Narayan indicated they could go in whatever direction. И Господь Нараяна показал им, в каком направлении им следует двигаться. Now the acharyas, they take some time to reflect on this particular incident at Paitha. И ачарьи, они уделяют особое время, чтобы рассказать о деталях, которые произошли в этом месте Пайтха. They say this little incident shows that Krishna is more attractive than Lord Narayan, with all due respect. Они говорят, что именно этот момент показывает, что Кришна более привлекателен, чем Нараяна, при всем уважении к нему. Rupa Goswami comments, Рупа Госвами приводит свои комментарии. Krishna attracts the mind of the goddess of fortune, but Narayan fails to attract the minds of the gopis. Therefore, Krishna is the original Lord. Кришна привлекает ум богини процветания, но Нараяне не удается привлечь умы гопи, поэтому Кришна изначальный Господь. He quotes the Vedic verse, Nara Kriti Param Brahma. Nara Kriti Param Brahma. That the original feature of the absolute truth is his human-like form. Not four arms, but two arms. Он Nara Kriti Param Brahma. цитирует стих из Вед. Изначальным обликом верховной абсолютной истины является его человеческая форма. Now, moments after the gopis had left to search for Krishna, Srimati Radharani arrived at the same place. Через несколько мгновений после того, как гопи ушли, Радхарани пришла в то же место. Now, when Radharani approached Lord Narayan, driven by his intense love for her, Krishna resumed his two-armed form. И когда Радхарани пришла в то же место, движимая своей любовью к ней, Кришна вновь принял свою двурукую форму. The acharyas write, Paitha Gali, at this particular place, Paitha Gali, he revealed his human-like form, original form. В этом месте, Пайтхагали, он явил свою изначальную двурукую форму. And by doing so, this firmly established the preeminence of Sri Radha as being able to control Krishna with her love, her special nature. She has the Mahabhav by which Krishna is controlled. So he couldn't maintain his form as Narayan. He became Krishna, which firmly establishes the preeminence of Vrindavaneshwari Srimati Radharani. И сделав это, Кришна твердо подтвердил превосходство Шримати Радхарани, то, что она обладает высшей степенью Махабхава, и Кришна не смог оставаться в облике Господа Нараяна в ее присутствии. Krishna was able to remain disguised as Lord Narayana, but in the presence of the gopis,
but not in the presence of Srimati Radharani. Consequently, her love for him is superior to the love of all others for him. Кришна смог остаться в облике Господа Нараяны в присутствии Гопи, но не в присутствии Шримати Радхарани. Следовательно, ее любовь к нему превосходит любовь всех остальных. Or the acharyas describe as follows. Или ачарья описывает следующим образом. Srimati Radharani's ecstatic feelings of separation from Krishna were so strong that her desire to see him so intense that Krishna was unable to maintain his forearm form in her presence. Her ecstatic feelings of separation. Экстатические чувства Шримати Радхарани от разлуки с Кришной были так сильны, а ее желание увидеть его было так глубоко, что Кришна не смог оставаться в своей четырехрукой форме в ее присутствии. And there's a lake at this holy place called Narayan Sarovara. And that marks the place where Radha and Krishna actually met, where this incident took place, where he became Krishna. И в Пайтхе есть озеро под названием Нараяна Сарова, которое отмечает именно то место, где встретились Радха и Кришна. Now it's written that when devotees visit Paitha, they should do so with the mind to console Srimati Radharani's sorrows as she desperately searches for Krishna in the forest groves. Говорится, что когда преданные приходят в Пайтху, то они должны делать так, с настроением утешить печаль Шримати Радхарани, в то время как она отчаянно искала Кришну в лесных рощах. That's the mood you should have when you go there. You should go there with the mind to console Radharani's sorrows as she desperately searches for Krishna in the forest groves. Это то настроение, с которым преданные должны приходить в это место, чтобы утешить печаль Шримати Радхарани в то время, когда она отчаянно искала Кришну в лесных рощах. Generally, each Leela stan, every pastime place, has its own predominant mood. А обычно каждая мела лила-стан имеет свое преобладающее настроение. And devotees who visit these places of pilgrimage, they're supposed to adjust their moods so that they are in harmony with each Leela stan. This is the science of going on parikama. Devotional science. И преданные, которые посещают места паломничества, настраивают свое умонастроение таким образом, чтобы быть в гармонии с каждым местом. И это является наукой преданности. And that, of course, that mood is helped or generated when we go to a holy place and we have kirtan, we chant the Lord's holy names, and we hear about the particular pastime that took place there. This helps us enter into this proper mood of being in that place. И когда мы с преданным приходим в это место, то мы воспеваем святые имена, проводим киртан и рассказываем истории, связанные с этим местом. И таким образом мы можем занять правильное умонастроение, чтобы быть в гармонии с этим местом. Of course, we're just aspiring devotees, hearing about the sentiments of the Lord and His pure devotees. Конечно, все мы всего лишь начинающие преданные, которые слушают о чувствах Господа и Его чистых преданных. I mean, really meditating on consoling Srimati Radharani is really something way out of our league. Медитация на утешение Шримати Радхарани — это на самом деле что-то запредельное для нас. But these are things that we can aspire for someday. Но это то, что мы можем думать и вдохновляться, что в один день мы сможем этого достичь. The whole path of Krishna consciousness is chalked out, so we know exactly each step on the process from Shraddha to Prem, from A to Z. It's all chalked out for us. Весь путь преданного служения расписан, и мы знаем, как мы движемся по нему, и знаем все этапы от А до Я. We should always be very honest where we are, not try to jump over. И мы все должны быть честны перед собой и никогда не перепрыгивать через уровень. But anywhere you're on that path, it's okay. Но на каком бы этапе этого пути вы ни находились, это хорошо. Confucius, the Chinese philosopher, he said one time, the longest journey begins with the first step.
Конфуций, китайский ученый, философ, он говорил, что любое путешествие начинается с первого шага. We're infants in spiritual life. И мы являемся начинающими энтузиастами в духовной жизни. And that's okay. И The baby's born. это хорошо. Ребенок родился. You celebrate the birth of a baby when he comes into this world. There's so many ceremonies. И вы радуетесь рождению ребенка с помощью разных церемоний. Or another example, if you're drowning in the ocean, Или другой пример, когда вы тонете в океане, someone comes in a boat и кто-то приходит на лодке, and they lift you just 1 inch above the water. и он всего лишь на 1 сантиметр приподнимает над водой. That's fine. И это хорошо. You may not be in the boat. Вы, возможно, не можете You may находиться на not be on лодке, dry land. и вы не можете на земле быть. You may not be back to your normal activities, Вы не можете заниматься обычной деятельностью, but you're saved. но вы в безопасности. So we can take comfort that we've been rescued from the ocean of material existence by the mercy of Shrila Prabhupada. И мы можем находиться в безопасном положении, потому что мы спасены по милости Шрилы Прабхупады. And we can look forward to that day in some future life that we can assist Prabhupada in these more intimate pastimes of Radha and Krishna. И мы можем жить с надеждой, что в один момент мы сможем помогать Шриле Прабхупаде в играх Радхи и Кришны. And it's important to hear about them because by hearing about them, we develop lolium. Lolium is a very important ingredient in the process of Krishna consciousness. Lolium means intense greed. That's what I want. И это очень важно слушать, чтобы обрести лолием. Лолием — это сильное желание, когда мы слышим об этом, и мы понимаем, да, это то место, где я хочу быть. If we applied the same intensity by which we've had for millions and millions of lifetimes to try to wring out some pleasure, a drop of pleasure in this material world, if we use the same intensity to achieve pure devotional service for Radha and Krishna, then we might make it. So we need that lolium, we need that greed. We get it by hearing. Shravanam, Kirtanam brings Krishna Smaranam. Если мы с такой решимостью, как мы пытались выжать крупицы счастья из этого материального мира, если мы с такой же решимостью будем пытаться следовать по духовному пути, то тогда мы сможем обрести духовного результата, обрести духовного прогресса, и тогда мы будем продвигаться, и это все возможно благодаря Шраванам Киртанам. And how do we achieve these exalted goals? By serving Prabhupada in his service to his spiritual master, serving the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, actually. Это возможно благодаря служению Шрилы Прабхупады, его духовному учителю, и служению миссии Санкиртана Господа Чайтаньи. With the understanding that by serving Prabhupada's desires in this world to spread Krishna consciousness, we'll one day qualify to serve his desires in the spiritual world. This is the formula. И в этом состоит Work now, samadhi later. служа желанию Шрилы Прабхупады здесь, в материальном мире, мы можем далее служить Шриле Прабхупаде в духовном мире. И в эта формула сейчас работа, самадхи потом. So we hear about these things in the morning in Srimad Bhagavatam class. Then we go about our devotional activities throughout the day as pujaris or temple managers, or we go out on Sankirtan. We serve. And then in the evening we come back and we're reminded again by having another class about Krishna. С утра мы слышим об этой цели на лекции по Шримад Бхагаватам, и далее мы выполняем служение, выходим на Санкиртану или исполняем обязанности президента храма или другие обязанности, и, возвращаясь вечером, мы снова слушаем лекцию по Бхагавад-гите, и таким образом мы все время держим перед собой цели. But a devotee never becomes despondent. Но преданные никогда не разочаруются. There's so many difficulties in this world, they are not going to go away. Столько множества трудностей в этом материальном мире, и они никогда не уйдут. There's a certain set of difficulties when you're a baby. There's a certain set of difficulties when you're teenagers, middle-aged, and then when you get old, you discover a whole another world of difficulties. На каждом этапе человеческой жизни присутствуют трудности и сложности. Когда ребенок рождается, одни сложности. Когда он становится подростком, другие трудности. И когда
человек стареет, то открывается мир других сложностей и трудностей. But by constantly hearing, taking the time to chant our rounds, taking the time to hear Bhagavatam, read Bhagavatam, associate with devotees who have a taste for Krishna consciousness, we never get despondent because we're reminded that we have so much to look forward to. Но когда мы уделяем время слушанию, когда мы вместе с преданными собираемся и слушаем Шримад Бхагаватам, обсуждаем эти темы, то тогда у нас будет всегда возможность, чтобы запастись решимостью и следовать по этому пути. That's why we take the time to hear these exalted pastimes, these very deep pastimes, because by hearing them we realize nothing in this world compares to that. И поэтому мы уделяем столько времени слушанию, потому что в результате этого мы можем понять, что ничто в этом материальном мире не сравнится с духовным миром и с процессом If you слушания. don't water a plant, it'll eventually dry up. So if you don't take the time, Shravanam Kirtan, every day in a regulated way, or even more time, extra time, then your Krishna consciousness will dry up. Если вы не уделяете время поливанию растения, то оно высохнет и засохнет. И есть то же самое, если мы ежедневно не занимаемся шраваном и киртаном, то наше бхакти, оно станет слабым и засохнет. So that's why we've taken this time, allocated for 6 months now actually, 3 lectures a week for the disciples to make sure that your Bhakti Lata Bij, your seed of devotion, is watered, and you remain enthusiastic even in these times of calamity. И поэтому мы уделяем столько времени этим лекциям, уже мы на протяжении 6 месяцев проводим лекции, для того, чтобы преданные могли поливать свою лиану бхакти, лиану преданности, и таким образом она находилась в хорошем состоянии. Yes, so when you go to this holy place of Paitha, you're meant to go there in the mood of consoling Radharani in her feelings of separation from Krishna. Поэтому, когда вы будете отправляться в это место Пайтха, то вы будете находиться в этом настроении утешить разлуку Шримати Радхарани с Кришной. No, I don't know how to do that. Well, neither do I. But so when we go to a holy place, we'll do the perfect thing. We'll sit down and chant with Bharahari Prabhu, Madhava Prabhu, Sri Prahlad. Others will chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И даже если мы не знаем, как это сделать правильно, мы можем Chanting Hare Krishna fulfills all the injunctions of Shastra. Прийти на Картик Парикраму вместе с Буддхридасом Прабху и другими преданными и воспевать Харе Кришна мантру, и воспевание святых имен удовлетворяет все другие указания священных писаний. But we'll go deeper now, because it's written for us. Но сейчас мы отправимся немного глубже, дальше, потому что эти писания составлены, написаны для нас. The Goswamis, Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, they wrote for us, people of Kali Yuga. Госвами, они составили эти писания для нас, для людей Кали-юги. So in the mood of Radharani, 500 years ago, actually Lord Chaitanya Mahaprabhu, he enacted a similar pastime. В умонастроении Шримати Радхарани 500 лет тому назад Господь Чайтанья Махапрабху устроил похожую лилу. The pastime was that Radharani, approached the deity of Lord Narayan, and then he transformed into Krishna. So Mahaprabhu enacted a similar pastime with the deity of Alalanath in Brahmagiri, which is a village just south of Jagannath Puri. Когда Шримати Радхарани обратилась к Господу Нараяне, и он не смог оставаться Нараяной, и принял форму Кришны. И также Господь Чайтанья Махапрабху устроил похожую лилу с божеством Алаланатх в Брахмагири, это к югу от Джаганнат-пури. Just as Radha and the gopis searched after Krishna in the forests of Govardhan, Chaitanya Mahaprabhu went in a search for Lord Jagannath in the forest near the seashore of Puri. Точно так же, как Радха и Гопи искали Кришну в лесах Гавардхана, точно так же и Господь Чайтанья Махапрабху отправился на поиски Господа Джаганнатхи в лесах около берега моря недалеко от Пури.
because Jagannath had disappeared, in the sense there's a certain time before Rath Yatra, we all know in our temples, Jagannath gets ill, and he's put somewhere in a special room in the temple or the Gambhira temple in Puri, and he's given teas and different infusions to get better before the Rath Yatra festival. So this was the period where Jagannath was not visible to the people in the temple. So Lord Chaitanya went searching for Lord Jagannath in the forest around Puri. Это то, мы все знаем с вами эту лилу, как Господь Джаганнатха, он исчезает на какое-то время, и преданные, они пытаются его найти, и это то же самое, как и в другой лиле происходило. And just as the cowherd girls found Lord Narayan hiding in a grove in Paitha, Lord Chaitanya found the four-armed deity of Lord Alalanath hiding in a famous temple in Brahmagiri. И таким же образом, как Шримати Радхарани искала Кришну, и то же самое и Господь Джаганнатха, он спрятался и с божеством Аланандх в Брамагири. And what happened when Lord Chaitanya found this four-armed form of the Lord? И что же произошло, когда Господь Чайтанья обнаружил эту четырехрукую форму? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Lord Alalanath was forced to reveal his two-handed Shamasundar form to Lord Chaitanya, just as Krishna was forced to reveal his form to Srimati Radharani. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что Господь Алаланатха вынужден был явить свою двурукую форму Шьямасундары Господу Чайтанье точно так же, как Кришна был вынужден явить свою двурукую форму Шримати Радхарани. Four-armed form revealed two-armed form to Chaitanya Mahaprabhu. Четырехрукая форма была явила свою двурукую форму Господу Чайтанье. So it's described, upon having this vision in this temple, Lord Chaitanya fainted in ecstasy and fell unconscious, melting the rock there in the temple, the darshan hall, and leaving the impression of his body in the rock. And if you go to that temple, of course they don't let you in these days, Westerners, but I remember in the old days we could go in there, and there you see the form of Lord Chaitanya on the in the rock. We used to put our heads there, and put all the dust from that impression on our heads when we were young men. После увиденного Господь Чайтанья упал в обморок от экстаза и потерял сознание, и в этот момент расплавив камень и оставив отпечаток своего тела. И я помню, сейчас не пускают в это место, но когда мы были еще юными, мы приходили в это место и видели расплавленный отпечаток на камне, и мы предлагали почтение этому камню, мы кланялись перед ним и брали пыль с этого места. So let's explore Apsaravan forest a little bit more. Итак, давайте еще изучим, откроем немного больше лес Апсараван. It's a big forest. It goes from Govindakund down to Punchari. Это большой лес. Он располагается от Говиндакунда до места Панчари. We could spend our whole life just wandering in that forest. Мы можем целую жизнь посвятить тому, что просто будем бродить по этому лесу. So again, the southernmost tip of that forest is called Punchari, and there, as many of you know, we've gone many times, there's a little hill, actually, just next to Govardhan Hill. It's called Narasimha Tila. Итак, на самой южной точке холма Гавардхана в Пунчари является холм под названием Нарисимха-Тила. We often stop there. We go up the steps to the top of the hill, and there's a beautiful temple there with an amazing deity of Lord Nrsingadev. Мы подходим к этому храму, и по ступенькам мы поднимаемся под нему, и там расположен храм Господа Нарисимхадева. Nrsingadev in Vrindavan. Господь Нарисимхадев во Вриндаване. Actually, yes, in Nandagram, in the palace of Nanda Maharaj, in his temple room, Nanda Maharaj has a deity of Lord Nrsingadev. В Нандаграме Нанда Махарадж, у него есть комната, где он поклоняется Нарисимхадеву. Devotees of the Lord, they take shelter of Lord Nrsingadev to help them go smoothly back home, back to Vrindavan, because
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says figuratively that on the path to Vrindavan there's many thorns and brambles which can injure your feet. И да, преданные поклоняются Господу Нарисимха для того, чтобы Он помог сделать путь преданного служения гладким. И, как говорит Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, что путь преданного служения усыпан колючками, и поэтому необходимо очень мягко, чтобы пройти через него. So Nrsimhadeva's there, it's described to protect the devotees who pass through that forest. И поэтому описывается, что Господь Нарисимхадева защищает преданных, которые проходят через это место, через этот лес. Nrsimhadeva is eternally famous for protecting devotees from dangerous persons, as well as protecting one's devotional creeper from material desires that may choke that creeper and thus decrease our chances for getting Krishna prema, pure love for Krishna. И Нарисимхадева, как известно, защищает преданных от опасных личностей, а также лиану преданности от материальных желаний, препятствующих чистой преданности Кришне. And the acharyas write that in Apsaravan, Nrsimhadev protects advanced devotees from the distress of feeling separated from Krishna. And I never knew that. There's a whole other insight here. The acharyas say that in Apsaravan, that deity on the hill there, he also protects devotees from the distress of being separated from Krishna. И ачарья также говорят, что в Апсараване он также защищает возвышенных преданных от горя разлуки с Кришной. Я никогда не слышал, это такое новое откровение, что в этом месте Господь защищает возвышенных преданных от горя разлуки с Кришной. We've been there many times. Мы очень много были там. You know, you're halfway through your Govardhan Parikama, you need a break, and we walk up on that hill. I can see that deity very clearly in my mind. Мы очень часто совершаем парикраму вокруг Говардхана, и это как раз расположен храм на середине пути Говардхана, и мы всегда посещаем его, и я очень четко могу видеть это храм божества. Вот такого размера. And the acharyas say that deity of Lord Nrsimhadev, by his merciful glance, by the touch of his lotus feet, and the sweet sound of his voice, puts devotees' fears to rest and reassures them that you will soon meet Krishna. И они говорят, что Господь Нарисимхадева своим милостивым взором, прикосновением своих лотосных стоп, сладким звуком своего голоса устраняет страхи всех своих преданных. It said that deity is 1,000 years old. И говорится, что этому божеству 1000 лет. He's Ugra Nrsimha. He has Hiranyakashipu on his lap, and he's bifurcating the demon with his nails. Sometimes the pujari lifts up the skirt, you can see Hiranyakashipu there. Он находится в своей угра Нарисимхи форме, он держит Хираньякашипу на своих коленях и разрывает демона надвое своими ногтями. It's described that in the forest there, at the foot, at the base of Narasimhatila lie two lakes, Punjari Kund, which is also known as Navala Kund, and Apsara Kund. И в лесу у подножья Нарисимхатилы располагаются два озера, Пунчари Кунд, которое также известно как Навала Кунда, и Апсара Кунда. Many of you remember those two lakes. Многие из вас помнят об этих двух озерах. It's written that any water mixed with the water from the Ganges becomes itself Gangajal. In a similar way, the waters of these two lakes, which are mixed with Radha and Krishna's ecstatic love, are transformed into liquid prema. Сказано, что любая вода, смешанная с водой реки Ганги, становится Гангаджалой. И таким же образом вода этих двух озер, которые смешиваются с экстатической любовью Радхи и Кришны, превращаются в жидкую прему. Just as Ganges, any kind of water, when you mix it with Ganges water, that water also becomes Ganges water. So because of Radha and Krishna's ecstatic love, and they have many times bathed in that water has been transformed into liquid prema. То же самое, когда любую воду, если ее смешать с рекой Ганги, то она становится рекой в жидкой Гангой. И таким же образом, если
Кришна смешивается с экстатической любовью Шримати Радхарани и Кришна, то эта вода превращается в жидкую прему. And we're encouraged to bathe И мы in that очень liquid prema. вдохновлены совершить омовение в этой жидкой любви. The Shastra goes on. И шастры продолжают. In much the same way that anything touched by the ocean of nectar becomes nectarian, whoever bathes without offense in Naval Kund and Apsara Kund becomes filled with ecstatic love. Во многом, так же, как и все остальное, прикоснувшееся к океану нектара становится нектаром, кто бы ни принимал омовение без оскорбления в Навалакунде и Апсаракунде. And as evidence of that you can become filled with ecstatic love by bathing in those lakes, Shastra goes on. The trees, creepers, animals, and birds of Apsaravan have also become surcharged with prema by drinking the water of these two lakes. Все наполняются экстатической премой, экстатической любовью, и такие даже живые существа, как деревья, лианы, животные и птицы в Апсараване также стали наполняться премой, выпивая воду из этих двух озер. Thus the potency of this forest, where these lakes are, resemble the potency of a place called Premavan. Таким образом, могущество этого леса напоминает могущество леса Премавана. So when I read this, I thought, well, next time I do that, go around the southern tip of Govardhan, because the lake's a little bit to the side. We never stopped there. Next time I'm going to bathe there. I'm not going to walk past those lakes. Because if even the trees, creepers, animals, and birds of Saravan become surcharged with prema by drinking the water of those lakes, I'm definitely going to bathe in those lakes. Поэтому я подумал, что в следующий раз, когда я буду совершать парикраму, я обязательно зайду в это место, потому что обычно мы не останавливаемся в этом месте, но в этот раз я подумал, что мне стоит зайти, остановиться и совершить омовение в этом месте, поскольку даже такие живые существа, как деревья, лианы, животные и птицы, они пьют воду и наполняются премой. We definitely do have so much to look forward to in Krishna consciousness. У нас действительно очень много к чему следует стремиться в сознании Кришны. There's a materialistic shloka. Trust no future, however bright. Yes, in material life that's true. Trust no future, however they make it sound, but you can trust Krishna consciousness. В материальном мире, говорится, есть такая пословица: не верьте будущему, какое бы светлое оно ни было. Но в сознании Кришны мы всегда верим в будущее, потому что оно светлое. If we're strict and we follow sincerely and we develop lolium greed, these things are just waiting for us. Если мы строги, если мы следуем правилам предписаниям, если мы обладаем лолием, то все эти вещи, они ждут нас. So on the bank of Apsara Kund is the temple of Apsara Bihari. И на берегу Апсара-Кунды есть храм Апсара-Бихари. There's also a temple of Dauji nearby, and Lord Shiva is also present as Apsara Ishvara to protect the lake. Также неподалеку находится храм в честь или в памяти о Дауджи, и Господь Шива присутствует как Апсара Ишвара. Now historically, Apsara Kund, it's an interesting name. Apsaras, the girls from heaven. Apsaras are the girls from heaven. So why is a Kund named after the girls of heaven? Because Apsara Kund was created from the water used by the Apsaras, the ladies of heaven, to bathe Krishna. That water, that's the Charnamrit. Like we bathe the deity, then we drink the water. So Apsara Kund is the water that bathes Krishna. The water used by the girls of heaven to bathe Krishna. Became very clear to me when I went into the whole thing deeper. И исторически произошло так, что Апсара-Кунда была создана из воды, которую использовали апсары, небесные жительницы, для того, чтобы купать Кришну. After hearing all this, you wonder, why should I study anything else? Услышав это, вы можете подумать, зачем мне еще что-то другое изучать? Of course, I don't want to upset the parents. We need a material education to learn how to live within this world, for sure. But all that knowledge is finished at the moment of death. But this knowledge serves us eternally.
Я, конечно, не хочу разочаровывать родителей. Конечно, все дети нуждаются в материальном образовании, но материальному образованию приходит конец вместе с концом этого тела. Therefore, Lord Buddha, an incarnation of Krishna, he recommended the middle way. И поэтому Господь Будда, Он рекомендовал серединный путь. Or the balance Или баланс, другими between meeting словами. our material requirements and fulfilling our spiritual needs. That's the whole science of Krishna consciousness. Prabhupada has taught us how to do that in the Western world. Между нашими материальными нуждами и нашими духовными нуждами. И Шрила Прабхупада учил нас, как это делать в этом современном мире. But as you get older, this knowledge, you become more eager for this knowledge. Но когда мы стареем, то мы больше нуждаемся в этом духовном знании. In old age, it makes more sense than ever before. And you spend more time Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smarnam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasam, Sakyam, Atmanivedanam. I don't have time for anything else. В пожилом возрасте это знание еще становится более актуальным, когда мы стараемся заняться Шраваном, Киртаном, и мы понимаем, что у меня нет времени ни для чего другого остального, я не хочу ничем заниматься. So therefore devotees look forward to old age, not like materialistic people. They're afraid, they fear, oh no. No, this is a time for consolidating all of your experiences and your opportunities in Krishna consciousness and focusing on going back home, back to Godhead. И поэтому преданные, они не боятся пожилого возраста, как этого возраста боятся материалисты. Нет, преданные в пожилом возрасте еще больше сфокусированы на духовной практике и понимают, в чем является настоящий смысл жизни. I remember one of my godbrothers in his Vyasa puja offering to Prabhupada some years ago. He said, I'm glad I'm growing old, but my senses don't work anymore. Я помню, как No hope. мой духовный брат на Весапуджи написал Шриле Прабхупаде, что я рад, что наступила старость, потому что мои чувства больше не работают, поэтому у меня нет надежды. What's left? И что же осталось? The real world of Krishna consciousness. Настоящий мир сознания Кришны. And here's the door to entering that world. Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam. И вот здесь та самая дверь, которая может открыть, и это благодаря процессу Шраванам So Киртана. in Apsaravan, this forest at Panchari, at the tip of Govardhan Hill, next to Apsara and Navalakund, it's described that 24 incarnations of the Lord are said to eternally reside on the banks of Apsara Kund. И говорится, 24 incarnations, they live on the banks of that Kund. Говорится, что 24 инкарнации Господа вечно пребывают здесь, на берегах этого озера. And I used to walk past Apsara Kund on my Govardhan Parikramā. Я проходил мимо Апсара-кунды во время моей Говардхан Парикрамы. A list of some of those incarnations is given. И перечисляется следующий перечень этих инкарнаций. Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Hari, Buddha, Prithu, Prahlad, Vyasa, Bhrigu, Dhanvantari, Parasurama, Ramachandra, Kapila, Dhruva, Narada, Hamsha, and Hayagriva. That's part of the list. Это является частью этого перечня. So someone says, you're in Vrindavan, and so where do we go today? Let's go hang out with these 24 incarnations. About the proper way to put it, but let's go to Apsara Kund and just sit on the banks and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И кто-то может спросить, а мы здесь во Вриндаване находимся, куда бы сегодня нам отправиться? И можно сказать, да, давай отправимся в Апсара-кунду и побудем вместе с этими инкарнациями Господа. So these incarnations of Krishna, they all have their own abodes where they enjoy pastimes with their companions, but they also long to taste the sweetness of Krishna and his Braj Leela. И там, находясь в этом месте, мы можем повторять святые имена Господа. И у всех этих инкарнаций Кришны есть свои собственные обители, где они наслаждаются играми со своими спутниками.
So one day on the banks of these two divine lakes, the gopis, they accused Krishna of improper conduct. И все они сильно желают отведать вкус сладости Кришны и его Враджалилы. И однажды на берегу этих двух озер, божественных озер, We won't go into detail, Krishna is naughty in a transcendental way. So they gopis say, you're not coming on time to the rendezvous, you sometimes leave us, you sometimes humiliate us. гопи обвинили Кришну в недостойном поведении. Они говорят, ты иногда поздно приходишь, или ты еще делаешь что-то не то, и не так, и не эдак. Sometimes you touch us. Иногда ты прикасаешься к So нам. Krishna defended himself. И Кришна стал защищать себя. He insisted that he respects religious principles. Кришна утверждал, что он уважает религиозные принципы. And he told them, girls, I am religious personified. I am religion personified. I am Lord Vishnu. Он говорил, девушки, я вообще сама олицетворенная религия, я Господь Вишну. But the gopis weren't impressed. Но гопи это не впечатлило. They said to Krishna, there's only two things that you have in common with Lord Vishnu, that you have a dark complexion and you have affection for Kamala, meaning the goddess of fortune, Lakshmi or Jai Shri Radha. Они указали, что Кришна, единственные две вещи, которые были у тебя общие с Господом Вишну, это что его темный цвет кожи и его любовь к Каме, к богине удачи Лакшми и Джая Радхи. Sri Radhe. Джая Шри Радхи. So Krishna decided to show them a thing or two. Кришна решил показать им кое-что. And he manifested 10 extra arms and the ornaments of Lord Vishnu. И он проявил 10 дополнительных рук и украшения Вишну. Then he called Sudama, his friend. He asked him, take the form of Garuda. И затем он призвал Судаму принять форму Гаруды. Then 12-armed Krishna climbed on Garuda's shoulders, and together they flew in circles above the heads of the stunned gopis. Like, wow. И затем 12-рукий Кришна взобрался на плечи Гаруды, и они стали кругами летать над головами изумленных гопи. While the demigod showered flowers from heaven and chanted, Jai, Jai, Jai. В то время как полубоги сыпали с небес цветы и восклицали «Джай, Джай, Джай». Let's see. Oh, on another occasion, the cowherd boys were preparing to wrestle in the soft sands of Apsaravan. И в другой раз мальчики и пастушки готовились бороться на мягких песках Апсаравана. Where exactly? Где это конкретно? On the banks of Navalkund. На берегу Навалакунды. Navalkund and Apsarakund are right next to each other. Навалакунда и Апсалакунда, они находятся прямо поблизости друг к другу. So as they often do, the boys faced off in two groups, the younger Gopas headed by Krishna and the older boys headed by Balaram. И как они это часто делают, мальчики разделились на две группы. Младшие гопы во главе с Кришной и старшие мальчики во главе с Баларамой. But before the wrestling match started, Balaram and his friends began making fun of Krishna to discourage him from the fight. Однако, прежде чем началось состязание, Баларама и его друзья стали подшучивать над Кришной, чтобы отбить у него охоту сражаться. They accused Krishna of being smaller than Balaram and thus weaker than Balaram. Они обвиняли Кришну в том, что он меньше Баларамы и поэтому слабее. But Krishna wouldn't tolerate being called weak. Но Кришна не мог стерпеть того, что его называли слабым. And in a loud voice he insisted that he was stronger than anyone else in the universe. И громким голосом он настаивал на том, что он сильнее, чем кто бы то ни было во Вселенной. And when he said that, the older boys, they just fell over laughing. И когда он это сказал, старшие мальчики просто попадали от смеха. So Krishna became red-faced with anger, and he called out, he said, all right, my friends, all right, you're going to see what I can do. Кришна покраснел от гнева и крикнул: «Ну ладно, мои дорогие, ладно, вы сейчас увидите, что я смогу сделать». And without any warning, he transformed himself into a gigantic, angry boar. He stood up on his rear legs, showing his fearful tusks and his sharp hooves. И затем, без всякого предупреждения,
Кришна превратился в гигантского разъяренного кабана и встал на задние ноги, показывая свои страшные клыки и острые копыта. And as this boar, Varaha, grew larger and larger, the boys became terrified. И по мере того, как кабан становился все больше и больше, мальчики приходили в ужас. And then the boar yelled out, "You think I'm so weak? Just watch me lift this entire planet." И затем кабан прокричал: «Вы думаете, что я так слаб? А вот посмотрите, как я подниму сейчас всю планету!» And falling on all fours, he stabbed the ground with both tusks, И встав на 4 ноги, он ударил землю обоими клыками. which made the earth tremble. И это заставило землю дрожать. And this loud noise of Krishna calling out like Varaha, or as Varaha, made the boys cover their ears in fear. Громкий звук, издаваемый Кришной, как вараха, заставил мальчиков заткнуть свои уши в страхе. And not knowing what else to do, they called out to their only shelter, "Krishna, save us! Krishna, forgive us!" Не зная, что делать, они взывали к своему единственному прибежищу. «Кришна, спаси нас! Кришна, прости нас!» So it was an intense scene. Это была очень такая тяжелая And сцена. therefore Balaram, he requested Madhu Mangal, who he said, recite the Purusha Sukta. И по просьбе Баларама Мадхумангала стал повторять стихи из Пураша Сукты. So it's described Madhu Mangal very nervously recited Purusha Sukta. Описывается, что Мадхумангал очень нервно повторял Пураша Сукту. But everything remained intense. И все было очень такая интенсивная. Full of fear, all the boys fell to the ground. Полный страхом мальчики упали на землю. Krishna made his point. Кришна сделал. He made his point. Он сказал то, что он So he хотел сделать. withdrew his Varaha Rupa Он скрыл свою Вараха-рупу and just stood there innocently, amongst his cowherd friends. и стал такой невидный посреди своих друзей. And for a moment there was absolute silence. На мгновение воцарилась полная тишина. And then there was only wonder and praise from the cowherd boys. И только после мальчики, пастушки стали восхищаться и хвалить. Wow, Krishna, how did you do that? That's something only Lord Narayan could do. Ух ты, как, Кришна, ты это сделал? Только Господь Нарайана может так же сделать. However, the next instant, under the influence of Yogamaya, they gave no thought to Krishna's display of godhood. Однако под влиянием йога-майи им и мысль в голову не пришла о божественности Кришны. And the mood changed. They simply clapped and cheered as they crowded around Krishna saying, "Well done, my friend. How do you perform such magic?" И после, Yogamaya, "Well done, my friend. How did you do that? How did you perform such magic?" и после этого сменилось настроение, и они просто хлопали в ладоши и ликовали, окружив Кришну и говоря: «Молодец, мой Кришна, как тебе удался этот фокус?» It's getting a little late. Let's see. Okay, one more pastime. Так уже становится много времени, и я расскажу еще одну игру. Let's see. At the southern tip of Apsaravan in Punjari, actually, there's a famous deity called Lota. L-A-U-T-H-A. Sometimes devotees spell as L-O-T-A, like a Lota, a Lota. But actually, this deity is called Lota, L-A-U-T-H-A. He's a coward friend of Krishna. На самой южной вершине леса Апсараван в Пончаре есть очень известное божество Лаудхи. Это пастушок друга Кришны. Иногда преданные называют, путают, говорят Лота, но это не Лота, а Лаудхи. Lota's been sitting there for 5,000 years. И Лаудха сидит там уже 5000 лет. How so? Как так? It's a very touching story. Это очень трогательная история. On the day that Akura was taking Krishna and Balaram to Mathura, Lota came to Apsaravan to meet his friend as usual, because they would often meet there.
unaware that the two brothers were departing to Mathura. В тот день, когда Акрура забирал Кришну и Балараму в Мадхуру, Лаутха, как обычно, пришел в Апсараван, чтобы встретиться со своим другом Кришной, не зная, что два брата уезжают в Мадхуру. Lota got there a little early and, where's Krishna? Лаута пришел немного раньше и удивился, а где же Кришна? Where's Balaram? Где же Баларам? But when Krishna and Balaram finally appeared, they were not with their friends or with their cows, but they were riding on a chariot with a Akrura. И когда, наконец, Кришна и Баларама явились, они не были со своими друзьями или коровами, но ехали на колеснице с Акрурой. Kamsa had sent Akrura with a chariot to Vrindavan to get Krishna and Balaram to invite them to a wrestling match in Mathura. Камса послал Акруру с колесницей для того, чтобы он привез Кришну и Баларама, чтобы они участвовали в борьбе. So Lota, who loved Krishna more than anyone's ever been loved before, И Лота — это был преданный Кришна, который любил его как никого на свете. he asked Krishna, where are you and your brother going? И он спросил у Кришны, а куда ты и твой брат отправляетесь? So Krishna answered, King Kamsa has asked us to visit Mathura for a wrestling match with some wrestlers. И Кришна ответил, царь Камса попросил нас съездить в Мадхуру на борцовский матч. So Lota asked, when will you be back? И Лота спросил, ну когда же ты вернешься? So Krishna kind of shyly said, sometime soon, probably the day after tomorrow. И Кришна в небольшом замешательстве ответил, ну скоро, наверное, послезавтра. Now Lota was bewildered, Лотха растерялся. and rightfully so, И это было естественно. because Krishna had never left Vrindavan before. Потому что Кришна никогда раньше не покидал Вриндаван. And it's described, he'd never wrestled with anyone other than cowherd boys. Говорится, что он никогда не боролся ни с кем другим, кроме мальчиков-пастушков. And that was just for fun. И это было просто ради веселья. So Lota thought, how will Krishna fare against, real wrestlers? И поэтому Лотха думал, ну какие у Кришны будут шансы, успехи в борьбе с Started настоящими thinking, борцами. how can I keep Krishna here in И Vrindavan? он стал думать, как же уговорить Кришну остаться во Вриндаване. So in this way he decided to tempt Krishna. He said, Lota offered his lunch to Krishna and Balaram. He said, my mother cooked some delicious kachoris for us. He said, come on, let's sit down and I'll share them with you before you go. И Лота предложил свой обед Кришне и Балараме, и он сказал, моя мама приготовила нам вкуснейшие качори. И он сказал, давайте полакомимся ими вместе, прежде чем вы уедете. At that moment, Krishna's eyes welled up with tears of love. И в этот момент глаза Кришны наполнились слезами любви. Because of the love of his devotee, he wanted to stay, but he simply had to go. There was no choice. Потому что из-за любви своего преданного он хотел остаться, но в то же время он должен был ехать, потому что у него не было другого He said, шанса. give us your lunch and we'll eat it on the way. Lota, you just give us your lunch, we'll eat it on the way. И поэтому Кришна сказал, Лота, дай нам свой обед, и мы съедим его по дороге. So Lota immediately placed his lunch bag into Krishna's trembling hands. И Лота немедля вложил свой мешочек с обедом в дрожащие руки Кришны. And Lota said famously, Krishna, if you're determined to go, then I'll wait here until you come back. И Лота сказал, если ты полон решимости ехать, тогда я подожду здесь, пока ты не вернешься. And if you don't come back the day after tomorrow, I'll stay here until you do. И если ты не вернешься послезавтра, я останусь здесь, пока ты не приедешь. And by this time, Lota was also crying. И к этому времени Лота тоже плакал. And as Akura, got the chariot ready to go, Krishna asked Lota, but what will you eat when I'm gone? И когда Акрура запустил колесницу, Кришна спросил Лотху, а что ты будешь сам есть? So Lota replied, well, I won't have an appetite for anything until you return. Лота ответил, у меня ни на что не будет аппетита, пока ты не вернешься. I won't be able to eat. You'll be gone. I won't have an appetite. Как я буду есть? Ты уехал, у меня не будет никакого аппетита. So Krishna smiled and he said,
then I will pray to Lord Narayan that even if you don't eat, you will neither lose weight nor get hungry. Тогда Кришна улыбнулся и сказал: «Тогда я буду молиться Господу Нараяне, чтобы даже если ты не будешь есть, ты не потеряешь в весе и не проголодаешься». And then the chariot departed. И в тот момент колесница уехала. And Lota and Krishna continued to wave to each other until the chariot turned the bend and went out of sight on its way to Mathura. Тогда Лотха и Кришна продолжали махать друг другу, пока колесница не свернула за поворот и не скрылась из виду. Now it's often said that Krishna never returned to Vrindavan. И часто говорится, что Кришна никогда не вернулся после этого в Вриндаван. Nevertheless, Lota Baba, he's sometimes referred to as Lota Baba is still there in Apsaravan, waiting for him. Тем не менее, говорится, что Лола Баба по-прежнему находится в этом месте и ждет Кришну. This is love. Вот это любовь. He's staring motionless, looking out in the direction of Mathura. When will Krishna come back? When will Krishna come back? Krishna, Krishna, Krishna. This is Krishna consciousness. Он глядел неподвижно, он смотрел в сторону Мадхуру и говорил: Кришна, Кришна. Вот это и есть сознание Кришны. And there, when we take that turn, there's go a little bit out. Take that turn around Panchari, around the southern tip of Govardhan. There's a deity of Lota Baba there. И когда вот мы на повороте сворачиваем с париком дороги, то там находится божество этой личности. Now, many of you will be interested to learn there's a second version of this cowherd boy pastime. И многим из вас будет интересно узнать о второй версии этой игры. I think my good friend Chadaratma Prabhu will be eager to hear this pastime. Я думаю, мой хороший друг Чадаратам будет жаждать услышать эту The second историю. version of this pastime takes place much later. А вторая версия этой лилы произошла намного позже. And that is that after the Brajabasis had returned from Kurukshetra, После того, как Враджаваси вернулись с Курукшетры, we won't retell that pastime. We told it a few months ago. мы не будем. Brajabasis went to Kurukshetra during the occasion of a solar eclipse to meet Krishna, who came from Dwarka to meet them. Враджабаси, когда вернулись, когда происходило солнечное затмение, они вернулись с Курукшетры. So after the Brajabasis had returned from Kurukshetra, it's written that Krishna did come back to Vrindavan. И как раз после того, как Враджаваси вернулись с Курукшетры, написано, что Кришна вернулся во Вриндаван. It's written in order to take the Brajabasis back to Goloka. Описывается, что Кришна вернулся, чтобы вернуть Враджаваси на Галоку. Yeah. And as the cowherd men and women mounted their chariots one by one, under Krishna's direction, to go back to Goloka, along with their animals, it's written, when it was Lota Baba's turn to go, he approached the vehicle but wouldn't get aboard. И когда пастухи один за одним садились на свои колесницы вместе со своими животными, настала очередь Лаутхи идти. И он подошел к транспортному средству, но не стал подниматься на борт. He said something that's very touching to the heart. Он сказал что-то особенное, что очень сильно тронуло сердце. Something that we can relate to more and more now. То, к чему мы можем все больше и больше обращаться. He said, Krishna, Он сказал: Кришна, Vrindavan is my home, Вриндаван мой дом, and you are my friend. а ты мой друг. I can leave neither. Я не могу оставить ни его, ни тебя. But I think that even if you go now, you will return. So I'll just wait for you here. Но я думаю, что даже если ты уйдешь сейчас, ты вернешься, поэтому я просто буду ждать тебя здесь. He wouldn't leave Vrindavan. Он не хотел оставлять Вриндаван. And as Lota Baba said this and he stepped back, the chariots left for Goloka without him. И сказав это, Лаута отступил назад, и колесница отправилась на Галоку без него. So Krishna gave the same benediction there. He knew his friend would never eat without him. So as they were leaving, he blessed Lota to remain fit even without food. И Кришна знал, что его друг никогда не будет есть без него, и поэтому он благословил Лаутха, оставаясь, чтобы тот оставался в хорошей форме даже без еды. That's so nice what he said. Так здорово, что он сказал. Vrindavan is my home, and you are my friend. I can leave neither.
But I think that even if you go now, you will return, so I'll just wait for you here. What are we doing? We're all just waiting for Krishna here in Vrindavan. This is the best place to wait for him, because he has to come back, because he's controlled by the love of the Brajabasis. Вриндаван мой дом, а ты мой друг. Я не могу оставить ни его, ни тебя, но я думаю, что ты даже если ты уйдешь сейчас, ты вернешься, поэтому я просто буду ждать тебя здесь. И это то, как мы можем также думать. Of course, if we think about it, Конечно, если мы думаем об этом, Krishna did come back because he came back as Chaitanya Mahaprabhu. Кришна вернется, потому что он вернулся как Господь в форме Чайтаньи Махапрабху. Shri Krishna Chaitanya Radhe Krishna Nahi Anga. Who is Chaitanya Mahaprabhu? He's the combined form of Radha and Krishna. Кто такой Господь Чайтанья? Он воплощенная форма Радхи и Кришны. And during his pastimes on this planet, Chaitanya Mahaprabhu famously came here to Sri Vrindavan Dham. И как Господь Чайтанья Махапрабху, он пришел во Вриндаван. And the acharyas write that while doing Govardhan Parikrama, because Mahaprabhu did Govardhan Parikrama, while circling Giriraj, Krishna as Lord Chaitanya, no doubt reunited with his friend Lota Baba. И поэтому ачарьи говорят, что, обходя Гавардхан, Кришна в облике Господа Чайтанья Махапрабху без сомнения увиделся вновь со своим другом Лота Бабой. Isn't that beautiful? Представляете, как это No doubt he здорово? reunited with his friend Lota Baba. Без сомнения он снова увиделся со Very своим deep and esoteric, but we're другом. slowly getting the understanding. Это очень глубоко Krishna эзотерично, но мы постепенно начинаем это понимать. Now it's commonly accepted that Lota Baba expands himself to become the invincible warrior and eternally devoted servant of Lord Ram as Hanuman. Yes, as Hanuman. И общепринятое мнение таково, что Лота Баба распространил себя как непобедимый воин и вечно преданный слуга Господа Рамачандры Хануман. Да, он был Хануманом. Hare Krishna. So I would like to conclude today with Sri Narahari Chakravarti's opening prayer in his illustrious Bhakti Ratnakara, which translates as the jewel-filled ocean of devotional service. Итак, сегодня я хотел бы завершить вступительной молитвой Шрилы Нарахари Чакраварти в его Бхакти Ратнакаре. It's actually a verse about Lord Chaitanya. На самом деле этот текст описывает Господа Чайтанью. Today it was very nice to speak about Mahaprabhu. Сегодня очень хорошо поговорить о Махапрабху. We cannot understand Radha and Krishna without the mercy of Lord Chaitanya. Actually, technically speaking, we're Gora Bhaktas. Мы не сможем понять Радху и Кришну без Господа Чайтаньи. На самом деле, технически говоря, мы являемся Гора-бхактами. Because Lord Chaitanya is the Yuga avatar. Поскольку Господь Чайтанья является юга-аватарой. And his instructions are most pertinent for us. И его наставления более касаются нас. One time Prabhupada said, if you're receiving many instructions, the last instruction is the most important, Шрила Прабхупада говорил, relevant. если вы получили много наставлений, то самое последнее наставление является самым важным, и оно больше относится к нам. So yada yada yadharmasya glanir bharata. Krishna comes again and again in various incarnations, and we delve into and understand and worship them all. But for us, Mahaprabhu is he's our Ishtadeva, you could say. И Господь много дал наставлений, Он появляется в многих югах, но Господь Чайтанья является для нас Иштадевом. So it's nice to mention him when we just speak about Vrindavan. И это хорошо упомянуть о нем, когда мы говорим о Actually, at Вриндаване. one point I plan to shift to Mayapur from here to lecture on Mahaprabhu's pastimes. I think that's only natural. И я вообще-то планирую когда-нибудь переместиться во Вриндаван и оттуда, в этой святой обители, давать лекции об играх Шримана Of course, we Махапрабху. can never exhaust our wandering through the forests of Vrindavan, but it's also appropriate to spend time in Mayapur. Many of our acharyas, they would spend time in Mayapur, Vrindavan, and go back to Mayapur like this, back and forth.
Конечно, нам никогда не надоест там бродить, путешествовать по Вриндавану, но как делали наши предыдущие ачарьи, они проводили время во Вриндаване и также проводили другую часть времени в Майяпуре. Maybe for Kartik or just after Kartik. And then, we can study and learn about all the Leela stans in Goda Desh. And Возможно. then come back to Vrindavan and then go back to like this until the world opens again and we can go back on Sankirtan. Возможно, во время картики, либо после картики мы можем отправиться в Майяпур и там заняться, изучать жизнь в Гаурадеше, и после этого набраться вдохновения и заняться санкиртаном. I think we're all feeling intense separation, aren't we, from preaching Krishna consciousness. Я думаю, что все из нас испытывают очень сильную разлуку с нашей проповедью сознания Кришны. Of course, this is also preaching. Prabhupada said this is boiling the milk, taking care of our devotees. That's our first responsibility. Конечно, это также является проповедью. Как говорил Шрила Прабхупада, кипятить молоко, и это является одной из наших первейших обязанностей. But I do miss the festival programs. Но я также хочу сказать, что я сильно скучаю со своими фестивалями. And I think living in Goda Desh in the land of Gaur Nitai could relieve some of that distress. Я думаю, что жизнь в Гауда-Деше на земле Гор-Нитая сможет облегчить эту боль. We're not advanced devotees, of course some of you are, but we're foot soldiers in Mahaprabhu's army. We're like the monkeys and bears in Lord Ram's army. Я не хочу сказать, что я продвинутый, преданный. Некоторые из вас являются продвинутыми, преданными, но я просто солдат-пехотинец в армии Махапрабху, как обезьяны и медведи в армии Господа Рамачандры. I'm fortunate to be locked down here in Vrindavan. Я очень счастлив быть здесь в заточении, на карантине во Вриндаване. But sometimes in my daydreaming I turn and I look out the window. Но иногда в течение дня я смотрю через свои окна. And I dream of going back on Sankirtan. И я мечтаю о том, чтобы обратно вернуться на Санкиртану. Chanting on the streets, selling books, holding events where we see people's faces light up with their first contact with Krishna consciousness. Я хотел бы воспевать на улице, распространять книги, проводить мероприятия, на которых мы видели, как лица людей светятся от счастья. That seva was my life and soul for actually 50 years, since 1970, 1971. Это служение было моей жизнью и душой на протяжении 50 лет, начиная с 70 And I'm doing okay here in Vrindavan, but maybe sometimes I think I'm way above my head lecturing on all these deep subject matters. I'm just trying to do it as a service to all of you. И мне неплохо здесь, во Вриндаване, но я иногда думаю, что давать все лекции на все эти глубокие темы, на самом деле это очень высокое для меня, я просто делаю это как служение вам. In my heart I want to go to another home. This is my home, but my home away from home, it's, where is that? That's any asphalt street corner, any city of this world, in the thick of the crowds with the cars and trucks whooshing by and the horns honking and the fumes coming out of the cars, in the shadow of tall buildings with neon lights flashing on the billboards. I feel that's my home, that's my temple, that's where my heart is, because that's where I can chant Hare Krishna at the top of my lungs. And it's a place where I can stand and tell people about Krishna and hand them an invitation to our festival in their town and really show them what is the greatest show on earth, Krishna consciousness. That's my home. И в глубине своего... Remember all that? I try. В своем сердце я хочу вернуться домой, в другой дом. Я хочу очутиться в какой-то в другой, любом заасфальтированной улице, в любом городе этого мира, в гуще толпы, с проносящимися мимо машинами и грузовиками, которые громко сигналят и дымят, и оказаться в тени высоких зданий с неоновыми огнями, мигающими на рекламных щитах. И это мой дом, это мой храм, там мое сердце. Почему? Потому что это то место, где я могу воспевать Харе Кришна во весь голос, и это то место, где я могу просто стоять и рассказывать людям о Кришне, где я могу дать им приглашение на этот фестиваль в их городе и тем самым показать, как выглядит самое лучшее шоу в мире.
Home is where the heart is. Наш дом — это там, где находится наше сердце. That's where my heart is. My heart's on the street corners of the big cities of Kali Yuga, where I can share Krishna consciousness. И мое сердце — это на углу большого города, на асфальтированной дороге, где я могу делиться сознанием Кришны с другими. And anyone who's done Sankirtan, they know what I'm saying, and I know that many of you feel the same way. We're all hankering to get back out there. И те, кто из вас занимался санкиртанием, они понимают, о чем я говорю, и мы все жаждем этого момента вновь. And it will happen again. And next time, we'll relish every moment. Just like we're relishing every moment here in Vrindavan, we'll relish every moment there on the preaching field. Like this, back and forth. Preaching field, Vrindavan, preaching field, Vrindavan. This is what the wonderful life of Krishna consciousness that Srila Prabhupada has given us. И это произойдет рано или поздно. И мы путешествуем между полем сражений и Вриндаваном. И это та замечательная формула, жизнь, которую дал нам Шрила Прабхупада. Last year, remember, I was somewhere in a big city. I can't remember which city it was, and was standing in the street, and a car came by, vroom, and the fumes came out. And one devotee said, "Oh, that's horrible." I said, "No, that reminds me of book distribution." When I smell the fumes of the big city, it doesn't discourage me. I say, "Oh, that reminds me of Sankirtan." И когда я находился в одном большом городе, я не помню, как название этого города, и проносилась мимо машина, и оттуда выхлопные газы доносились, и один преданный сказал: «Как ужасно!» Я сказал: «Нет, это не ужасно, потому что эти выхлопные газы напоминают мне город и напоминают мне о Санкиртане, которой я занимался, и поэтому это не ужасно». A preview of seeing Krishna everywhere. Можно видеть Кришну везде. All right, we'll finish with this beautiful prayer by our beloved Narahari Chakravarti, who prepared us to become Gaura Bhaktas, Sankirtan devotees, in his Bhakti Ratnakara. И мы закончим молитвой Нарахари Чакраварти, который подготавливает нас быть преданными, и вот эти молитвы содержатся в Бхакти Ратнакаре. It's actually his introduction. А на самом деле это вступление. O my Lord Gaurahari, you are the abode of auspiciousness, beautified by the kirtan of Lord Krishna. You are the ocean of elegance, the bestower of a constant flow of devotion, and a mountain of love that is as bright as gold. Your beautiful features give soothing relief to the eyes of every living being, and you are mankind's salvation from all kinds of misfortune. You are the life of all devotees. Please be merciful to me. «О мой Господь Гаурахари, Ты обитель всего благоприятного, украшенный кираной Господа Кришны. Ты океан изящества, дарящий постоянный поток преданности, гора любви, сияющая, как золото. Твои прекрасные черты лица приносят умиротворяющее облегчение глазам каждого живого существа, и Ты спасение человечества от всех бед. Ты жизнь всех преданных. Пожалуйста, будь милостив ко мне».